Na mtazamaji wanasema ukipanda pantosha utavuna pankwisha, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2022, siku ambayo mitihani ya kitaifa imeng'oa nanga kote humu nchini. Mie ni mtangazaji wako Paul Kilobi kutoka chumba cha matangazo. Kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 1:30 tutakuwa na kufahamisha mengi zaidi kutoka pembe zote humu nchini. Mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Wacha tupate vidokezo. Watainiwa katika mitihani miwili ya kitaifa KCPE na KPSEA waanza kufanya mitihani hiyo leo. So we are hopeful that this will go on pretty well across the country. If there are any challenges, we are up to it and we are going to address them efficiently and effectively. Mahakama yapiga breki mpango wa serikali wa kuagiza mahindi yaliyoimarishwa kisayansi maarufu GMO. Lives and the health of our people is so important to us. We cannot afford to be careless as a government. We will make sure that the necessary precautionary measures are taken. Na Rais William Ruto sasa waonya wanasiasa watakaofanya maandamano kushinikiza bunge kutowachukulia hatua ya kinidhamu makamishna wanne wa IEBC. We want to do our job and we wish well the opposition in doing their job, but they should do it peacefully. I do not think organizing demonstrations and getting Kenyans to do the things they want Kenyans to do is part of holding any government to account. Mtazamaji unafuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live, tovuti ni www.tv47.co.ke. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Catherine Simaloe na mie ni mtangazaji wako Paul Kilobi. Moja kwa moja, Askofu wa kanisa Katoliki eneo la Murang'a James Wainaina Maria amewahimiza watahiniwa kujiepusha na visa vya wizi wa mitihani. Alikuwa akizungumza katika shule ya wasichana ya Gatimu Kinyona katika hafla ya kuzindua bweni jipya. Kauli hiyo iliungwa mkono na mbunge mteule Sabina Chege ambaye ni mdau katika shule hiyo. Nawe sababu sasa ndio umeitwa student with wale ambao wanafanya mitihani waweze kujiondoa katika fikira za kuimba au ile tabia mbaya ya kuimba mitihani, kwa sababu jambo hilo halitawasaidia hata kidogo katika maisha yao ya baadaye. As we wish all our candidates well, whether you're in class 6, class 8 or form 4, we want to wish them God's blessing. We want to wish them all the best. And to tell them you don't have to fear, you don't have to even go and look for shortcuts. What you have been taught is what will come to the exam. Brace yourself, what is yours, God will give it to you. Kwenye taarifa sawa niyo, wanafunzi wanaosomea chini ya mtaala wa CBC wamefanya mitihani yao ya kitaifa kwa mara ya kwanza. Watahiniwa hao walijiunga na wale wa darasa la 8 ambao pia walianza kuandika mtihani wa KCPE hii leo. Mawaziri kutoka wizara tofauti walikuwa katika vituo vyote, katika vituo tofauti tofauti wakikagua shughuli hiyo ilivyokuwa ikiendelea. Sharon Baranga na taarifa kamili. Mapema leo shughuli ya usimamizi wa mitihani ya kitaifa ilianza rasmi kote nchini. Watahiniwa wa darasa la 8 na wa gredi ya 6 walikuwa tayari kuanza kuandika mtihani wa KCPE na ule wa KPSEA. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu alikuwa katika kaunti ya Mombasa akisimamia shughuli hiyo. Alikowaonya wale ambao wana mipango ya kushiriki katika wizi wa mitihani ya kitaifa kuwa watachukuliwa hatua kali kisheria. Center, we have 2 security personnel who are also providing security to each and every center within the country. We have provided transport to each and every center, including areas which are not accessible. We have helicopters which will be able to dispatch the examination papers. Katika kaunti ya Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kitaifa la Mitihani pamoja na yule wa tume ya kuajiri walimu walikuwa wakisimamia shughuli hiyo. It is important for Kenyans to appreciate that KCPE and KPSEA are different.
With KCPE, the learners are sitting for 100% of their marks. With KIPSEA, they already have 60% of the marks. They're only looking for 40%. And therefore, the processing of KCPE will obviously take a little more time and a little more intense work, but we have put all measures in place to make sure that we fast track. Nao mawaziri kutoka wizara tofauti walisimamia shughuli hiyo katika sehemu tofauti nchini. Hii ikiwa ni mara ya kwanza mtihani wa kitaifa kufanyika chini ya serikali ya Rais William Ruto. Ministry had organized to ensure that food for candidates is delivered to the places that do not have. But even in my going round, if we identify a needy school or a needy case, I should be able to coordinate with my colleague in education and my colleague in labor, so that then the food is brought to the schools that may be needy and have not received it initially. Jinsi tunavyo simamia mitihani yetu in a very direct way ina affect jinsi ambavyo professionals mbalimbali wanazingatiwa ulimwenguni, na serikali imehakikisha kwamba maafisa wake wako macho. Vile umeshuhudia hapa, idara ya usalama iko hapa. Serikali imehakikisha kwamba mawaziri wako katika vituo mbalimbali kuhakikisha kwamba shughuli hii inaanza kwa hali inayostahili, na serikali imetoa ilani ya kwamba mtu yoyote, awe mwalimu, awe mzazi ama afisa yoyote ambaye atapatikana katika sakata yoyote ya kuharibu mitihani ataadhibiwa vikali sana. Mwaka huu watahiniwa waliojiandikisha kufanya mtihani wa KCPE na KIPSEA ni zaidi ya milioni 2. Sharon Baranga, TV47. Tunawatakia watahiniwa kila laheri. Kwingineko ni kwamba mahakama kuu imepinga serikali ya uagizaji wa vyakula vinavyotengenezwa kisayansi almaarufu GMO. Hatua hiyo imeafikiwa baada ya muungano wa wakulima nchini kuwasilisha kesi kotini kupinga hatua hiyo. Hatua hiyo imekuwa pigo kwa serikali, huku waziri wa kilimo nchini Mithika Linturi akishikilia kuwa wizara yake na baraza la magavana wamebuni kamati ya watu 7 itakayotoa mapendekezo ya hatua zitakayochukuliwa katika kulainisha uzalishaji wa chakula nchini. Andu Juma na taarifa hiyo kwa kina. Mahakama kuu imepiga msumari wa kikomo katika safari ya Rais William Ruto kuagiza mahindi yaliyoimarishwa kwa njia ya kisayansi na kutangaza kwamba uigizaji wa GMO umesitishwa kwa muda hadi utafiti wa kutosha na maelewano ya kutosha yafikiwe. Haya yanajiri wakati waziri wa kilimo nchini Mithika Linturi kutetea msimamo wa GMO, akidai kwamba iwapo watalazimika kuagiza GMO kutokana na ukosefu wa chakula nchini, hawatakuwa na budi kufanya hivyo. So if there will be need to bring GMO maize, we won't do it because the cabinet has decided that we must lift the ban. But remember, even if we were to get there, there are certain protocols that guide use our importation of GMO. Linturi hata hivyo anadai kwamba wizara yake na baraza la magavana nchini wamebuni kamati ya watu 7 itakayotoa mapendekezo yake kuhusiana na mbinu kabambe ya kutatua ukosefu wa chakula. Whatever interventions that will commend themselves and to me when I have finished my meetings with the technical people and have taken the right advice from them, I will not hesitate. If there is no need, it will not happen. If there is need, I will not blink an eye. Hatua ya mahakama kuu kupiga marufuku uagizaji wa GMO ni pigo kubwa kwa serikali ya Kenya Kwanza, huku Rais Ruto akiendelea kupambana na bala njaa nchini la mara kwa mara. And what the millers are doing is to misadvise the minister that we have no maize in this country so that they can bring in duty-free maize from countries that we are not sure whether is good maize, whether is GMO. Wait first, can we pause and allow the farmers to harvest the maize, to sell the maize, to open the National Cereals and Produce Board so that the farmers can take the maize there? Andrew Juma, TV47.
Bali na hayo, mtazamaji, Rais William Ruto amemuunga mkono gavana wa Nairobi Johnson Sakaja katika kufunga maeneo ya burudani yaliyo katika maeneo ya makazi. Tayari baadhi ya baa hizo zimeanza kufungwa baada ya maafisa kutoka kaunti ya Nairobi na polisi kuanzisha operesheni ya kufunga maeneo hayo. Rais William Ruto ameunga mkono uamuzi wa gavana Johnson Sakaja wa kufunga maeneo ya burudani, maeneo ya makazi kufuatia malalamishi ya umma. My young brother Sakaja of Nairobi, that please keep the noise away from our children. You have our support. And ensure that the standards of the city of Nairobi are the standards of the capital city of Kenya. Rais Ruto aliahidi kusimama na gavana Sakaja kuhakikisha kuwa viwango vya makazi yasiyo kelele Nairobi vinaafikiwa. Kupitia mitandao ya kijamii, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alitoa onyo kwa miliki wa baa, na saa chache baadaye operesheni ya kufunga baa zinazoendeleza shughuli zao katika maeneo wanakoishi watu zikaanza. Kufikia sasa hamna idadi kamili ya baa zilizofungwa, ila operesheni hiyo ilianza rasmi usiku wa Jumapili. Gavana Sakaja alitoa ilani ya baa hizo kuendeleza shughuli zao kufuatia ongezeko la lalama kutokana na kelele kutoka kwa maeneo hayo ya burudani. I know there has been some outcry. Your Excellency, yesterday I closed a few establishments that have been making noise in residential areas. And I said, Your Excellency, on that one we will not relent. Let us be thoughtful to other people. If you have refused to soundproof, you have refused to provide access, then do your business in a different place. But let our children have peace. Let them sleep. Vilevile, serikali ya kaunti imefutilia mbali leseni kwa baa hizi kutoendelea na operesheni zake. We are providing designated areas in Nairobi and CBD, in some parts of Westland, some parts of Upper Hill, where you can play music as much as you want. But we will give our children peace in our neighborhoods so that we can bring back order. Bringing back order, Your Excellency, is not always a smooth process. It is painful, but it must be done. Awali, Wakenya walikuwa wameelezea kughadhabishwa kwao na baadhi ya maeneo haya ya burudani, wengine wakitoa pendekezo kwa baadhi ya maeneo ya kuabudu kufungwa pia. Moige William, TV47. Na mtazamaji, na hayo yakijiri, siku ya kujadili hoja ya kubanduliwa mamlakani kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza ilikumbwa na vurugu baada ya umma kuitwa kutoa maoni kuhusu kutimuliwa kwake. Jonja Vakiania anatuarifu mengi zaidi. Naarifiwa mtazamaji, taarifa hiyo bado ingali inapikwa. Kwingineko ni kwamba madereva wa masafa marefu nchini wametajwa kuwa chanzo kikuu cha maambukizi ya virusi vya ukimwi, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin, baraza la kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo la National Syndemic Disease Control Council leo limeendeleza hamasisho kuhusu namna ya kudhibiti janga hilo kwa kupanda miti 3,000 katika chuo cha kiufundi cha Sangalo. Zikiwa zimesalia siku 3 kabla ya maadhimisho ya ukimwi duniani, baraza la National Syndemic Disease Control limeendeleza hamasisho ya namna ya kudhibiti virusi vya ukimwi nchini kwa upanzi wa miti. We came here so that we can plant trees as a symbol of having marked and celebrated this year's World AIDS Day, so that all of us can remember that we must end new HIV infections, we must stop adolescent pregnancies, and we must stop sexual and gender-based violence. We thought we should have a whole year program focusing on ending the triple threat of new HIV infections, which are mainly affecting young people, ending sexual and gender-based violence, mainly also affecting young people. Idadi kubwa ya watu walioambukizwa na ugonjwa huo nchini imetajwa kuwa ya vijana kati ya umri wa miaka 15 hadi 24. The large number of new infections, the significant number of infections of HIV are taking place among as young people aged between the age of 15 to 24. We have almost 1 out of every 2 infections that are occurring taking place among that particular age cohort. Kulingana na utafiti, maambukizi ya virusi hivyo huchangiwa pakubwa na madereva wa trailer za masafa marefu nchini, hasa barabara kuu ya Trans African Highway. Ile changamoto wanapitia kukuwa mbali na familia
na vitongoji kukitili pale kwenye wanasimama kulala masaa ya jioni, tunaziita hotspots. Kauli mbiu ya mwaka 2022 ikiwa ni kumaliza majanga ya ukimwi, mimba za mapema na dhuluma za kijinsia, baraza la NSDDC kwa ushirikiano na serikali na washikadau mbalimbali imedokeza kuwa utafanya lolote kuhakikisha kuwa na maliza visa hivyo. Na wakati infection ilikuwa imeshuka sana, na ninafikiria pia sisi wakati tuliona hiyo rate imeshuka, tukaenda into our comfort zone, tukapumzika. Maadhimisho ya siku ya ukimwi nchini tarehe mosi yataadhimishwa katika chuo kikuu cha Kibabi, kaunti ya Bungoma. Wanji Sostin, TV47. Na mtazamaji, taarifa yake Wanji Sostin kutoka kaunti ya Bungoma kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kwa hivyo usiende mbali. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. by getting and staying. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs. Join the National Syndemic Disease Control Council this Tuesday, the 29th of November 2022, as we dig deeper into drivers of the triple threat. The discussions will be held at Kibabi University and aired live on TV47 from 7:30 p.m. #End Inequalities, #End AIDS. Watching TV47, the home of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Rais William Ruto hii leo amepinga hatua ya upinzani kufanya maandamano kupinga mageuzi katika tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ya IEBC na kukosoa hatua hiyo akisema itavuruga amani nchini. Ruto alisema haya huku makamishna wa IEBC Irene Masit na Juliana Cherera wakisusia kikao cha kamati ya sheria ya bunge kinachowachunguza, wakisema haki haitatendeka. Apollo Kamau na mengi zaidi. Akimjibu kinara wa upinzani Raila Odinga kufuatia tishio lake hapo jana kufanya maandamano ili kutetea makamishna wanne wa IEBC kuanzia siku ya Jumatano, Rais William Ruto amewasuta wapinzani huku akipinga maandamano hayo na kusema kuwa yataleta vurugu nchini. I want to tell our brothers in the opposition to work with us, to
criticize whatever they want to criticize. I do not think organizing demonstrations and getting Kenyans to do the things they want Kenyans to do is part of holding any government to account. Ruto anataka atengeneze IBC ambayo itakuwa kwa mfuko yake. Kauli ya Ruto imejiri wakati kundi la vijana wa muungano wa Azimio waliandamana nje ya ukumbi wa County Hall, ambapo kamati ya sheria ya bunge inachunguza tetesi dhidi ya makamishna hao wanne. Naibu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera na kamishna Irene Masit waliotarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo ya bunge walisusia vikao vya leo na kufanya kamati hiyo kuahirisha shughuli hiyo hadi kesho. Kamishna Juliana Cherera kupitia wakili wake Apollo Mboya akisema haki haitatendeka, kwani Rais William Ruto tayari ametangaza msimamo wake kuhusu makamishna hao wanne. The end of this process as is envisaged in the standing orders and the constitution may very well reach the desk of this person who has called these officials rogue. There is a prohibition on what we can say and what we cannot say, both in the House and in committees, touching on the President, the Speaker, any judge. Naye kamishna Irene Masit kupitia wakili wake Donald Kipkorir akisusia kikao hicho na kusema kuwa atafika kwenye mahakama kupinga kikao hicho, akisema kimekiuka sheria. Wakili wa Cherera Apollo Mboya, ambaye alizusha ukosefu wa stakabadhi muhimu kutoka kwa kamati ya bunge, atakuwa kwenye darubini hapo kesho asubuhi. Ni makamishna watatu wamesalia baada ya kujiondoa kwa Irene Masit katika shughuli ambayo imepingwa na upinzani. Apol Kamau, TV47, katika majengo ya bunge. Mtazamaji, na hayo yakijiri siku ya kujadili hoja ya kubanduliwa mamlakani kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza ilikumbwa na vurugu baada ya umma kuitwa kutoa maoni kuhusu kutimuliwa kwake. Jonja Vakiani anatuarifu mengi zaidi kutoka Meru. Kikao cha kushirikisha umma kilichoandaliwa na bunge la kaunti ya Meru kuhusu hoja kubanduliwa mamlakani kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza kimefanyika licha ya kukumbwa na vurugu kutoka kwa wafuasi wa gavana huyo walipogongana na wale wanaunga mkono kubanduliwa kwake. Ikuwa Kawira hata tambua MCA hata apende ama asipopenda ataenda ndani. Sisi tuko wakaji na tuko youth, public participation haijaenda mzuri. Hiyo ndio ombi yetu, na sisi hatuna security hapa Meru. Tunakasirika sana kwa sababu ya utendakazi wa hawa watu wetu MCAs ni mbaya. Tulikuwa tumekuja public barasa hapa, eti sasa wako na watu wa kuongea, watu wao wa kuongea, lakini hawataki kusikia pande nyingine. Kikao hicho kilitishwa baada ya mwakilishi wa Dua Bogeta Magharibi TMK Kiogora kuwasilisha hoja ya kumbandua gavana Mwangaza wiki jana, huku gavana huyo akitarajiwa kujifikisha bunge la kaunti ya Meru Jumatano ili kujitetea. So we expect the members of the county assembly to consider my accusations, to consider the input of the members of the public today, to consider the input of the governor on Bishikonda upon the assembly to respond so that they can now cast the determining vote of this impeachment on Wednesday afternoon. Tuko na habari ya kwamba wanatumika vibaya kisiasa na senior politicians ambao sitataja kwa majina, wanajijua. Nataka kusema nini? Serikali ya mama iko imara. Gavana Kawira Mwangaza alielekea kotini kuzuia kutimuliwa kwake, huku jaji Tripisa Cherere baada ya kusikiza pande zote akisema atatoa uamuzi wake wiki hii siku ya Jumatano saa 4 asubuhi. Argue the application, Mr. Njiro. Yes, expert. I'm saying the directions in this matter will be given on 30th November at 8:30 a.m. But serve, eh? We shall serve. Yeah, so the first order is that you serve, and the directions will be given on 30th. Baadhi ya masuala yaliyomo kwenye OJO wanaotumia wawakilishi wadi kumbandua Kawira ni pamoja na utumizi mbaya wa afisi,